PRV Iyer Laya Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to have an exclusive Laya Talk as part of its initiative Behind the Jackwood with eminent VIDWANs. Pranams. PRV Iyer Laya Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to host yet another series of Laya Talk during December Music Fest 2024. I am extremely happy to have a Laya conversation with the prodigious Mridangam VIDWAN, Adharsh Devarajan. Namaskaram, Adharsh. Namaste. Very, very happy to feature you in this season's Laya Talk. And good news is you're going to be along with a bunch of other young, bright artists. It's going to be too much of fun in December listening to all of you. It's my pleasure to be a part of this Laya Talk series. It takes a great heart to do such a series featuring young aspiring musicians like us. So thank you for being me a part of it. So I did the first two seasons, Adarsh. Perivalam panne. Rajamani Mama, like Madhyamangalam Swaminathan sir, Trichy Sankaran sir. So I had opportunity to interact Bhakta Islam. My friend, a little senior artist I did for the first two seasons. In the season, why not we do with the bright youngsters? And it was an amazing experience, honestly. And the way our art had flourished, it's in the safe hands, I should say. Amazing and actually develop so the initiative's purpose is for 30-40 years later. When somebody is going to view Adarsh or when you become old, when your own generation watches, hey, Tata, I just futuristic. When I look at it, it's a great, great honor, isn't it? It's a pleasure. If you look at certain examples like Pudukkota Dakshinamurthy, there are no archives, there's no view. Physically, we have not viewed. Even Parani Subramanian sir, we have not seen that many, no videos. So, in the purpose, in the initiative, and capturing all the ideas, how different people have thought over this Laya with very basic or 10 syllable, 12 syllable max. And with that, they create a bani and then create, and this subject is never ending, keeps on moving. And it's evolving. Absolutely. So with that, you have also been touched my heart with your play and your efforts. And the reason why we want to feature you is to capture your ideas and also wanted to take a 360-degree view of what your personality is all about right from your childhood and how you have evolved now into a personality where you are recognized by the music circles. Sure, sir. So that's why you're here. And I just want to take you a rewind back into your childhood. And Mata, Pita, Guru, Devam, Abdingaramari, we always start off with our parents. Yeah. You talk about your family background, Appa, Amma, and how you got the first interest of touching this instrument. Okay, so it goes back to when I was studying fourth. Okay. Until then, I was not initiated into music. So probably I would say I'm privileged to have such parents who had the mindset of giving more focus on extracurricular activities and not also keeping away studies, but also give equal importance to extracurricular activities. And I'm going to go a little further. Appa, Amma, a little bit about them. So my father's name is Sri Adharsh Devarajan. Oh. He is a financial consultant. He has his own firm. So he does financial consultancy service for all HNA clients. Oh. So my mom is a housewife, Sumati. So if I'm something in music now, it's all her efforts. Oh, super, she has been the backbone for me growing up to this state. Lovely. And without her support, I cannot even think of moving one class forward. So it all started with a family friend of ours whose son was learning Mridangam. So my dad saw it, and my dad was always interested in me doing something else other than studies. Oh. It was not just studies for me. I was not put in that way. So even if for studies, my dad would ask me if I understood the concept and not the marks. Even if I get very feeble marks, he wouldn't mind. You understood the concept, that's all, it's enough. So then he always focused on me doing something else. So I was doing cricket and I was also doing Mridangam. So the initiation of Mridangam is because that family friend of his
learned the Mridangam. இவனுக்கு இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும். இந்தலூரி அப்படின்னு ஒரு ஊர் சொல்லியிருக்கு. அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் யூ கெப்ட். அங்கே தான் இருந்தேடா இல்லாட்டா? So my father's family was there. My father was born in Tirundallur. Tirundallur is basically one Nagaragaram in Mayavaram. The Kshetram is Parimala Ranganatha Kshetram. So my grandfather had rights on that temple's rituals and all. So he was there. He was working there as a temple worker. And due to all financial constraints and family backgrounds, my family, father's family had to come to Chennai. So they moved to Chennai. So predominantly my father grew up in Chennai, but his early life was in Tirundallur. அது என்ன பியூட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம லயா டாக் வரைச்ச பின்னாடி ஏதாவது காக்கா கத்துறது, பித்திருக்கள் ஆசீர்வாதம் உனக்கு இருக்கு. சபாஷ், பலே பலே பலே. நிஜமாலே சொல்ல, it happened in many places. When you recollect about this particular, there is a 2 crores. இது எப்படி வருது? So maybe it's a common thing, but I view it as sort of an ஆசீர்வாதம் to coming to something like, so with that, so இப்போ 4th படிக்கிறச்சே கத்துக்க ஆரம்பிச்சேன்னு சொன்னேன். Who was your first teacher? So அந்த ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட் கத்துண்டார்ல ஒருத்தர், அவரோட குரு சங்கர் ராமன் சார்னு ஒருத்தர் இருந்தார். சரி, நீங்க அப்ப சென்னையில தான் கத்துண்டீங்க? சென்னையில தான். I was in லோகநாதன் காலனி near வித்வா சமாஜம். So very good. So I was there. அப்போ I was 4th standard. Then my father wanted to initiate me in Mridangam. He liked the way how he saw things at his friend's place. So Shankar Raman sir started off with 2 or 3 lessons. Then when I was studying 4th, there was the subject in my school where I had to choose one until 10th. From 4th to 10th. So it was called art education. So school nu sonna endha school? PS Senior Secondary School. Super. So I studied there from LKG to 12th. Okay. So that's the reason why we came to Mylapore. Very good. So we were first in KK Nagar. Oh. So then I had to choose one subject. They had Mridangam, vocal, violin, dance, drawing, dramatics, literature, everything. So since I wanted to learn Mridangam, my father asked me and wished me to join Mridangam in school. So that's how, during my 4th, I actually got into the art school oda idhila. So then what happened was, the teacher in school and the teacher who came to my home had difference of ideas in teaching. So since my school curriculum was until 10th, it was for 6 years, the mix and match would be a problem. So what my father advised me was, you either learn from the same guru who is teaching from your school. And apparently that guru is Vodur PK Babu sir, who is the prime disciple of Guru Iyer Devarajan. So that's how I got the entry. Lovely. And Shankar Raman sir was very gracious enough to, accept me going and learning from a legend like him. And he was very genuine to let me go and learn from him. So that's how I started my journey in Mridangam. Vodur Babu to kathunittu appuram eventually how you got into Guru Iyer Devarajan? So weekly we had 2 classes in our school, Tuesday, Wednesday. And so since Babu sir was teaching then at PS, my mom spoke to him and she started initiating the conversation of me learning from him. And apparently we didn't know that he was a student of Guru Iyer Devarajan. Neither I knew, mom knew. So there was one time when mom apparently met Babu sir near Shardapuram and she spoke with him. And that's how I met Devarajan for the first time. My mom first met Devarajan for the first time. So அப்படினா உனக்கு interest in Mridangam was deep rooted even at a very young age. Correct. அப்பவே உனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சாதகம் பண்றது அந்த மாதிரி வந்துடுதா? இல்ல. I should be honest. No. So my parents used to say that I used to play cricket naturally. Back when I was very young, we didn't have TV at home, but still I used to play cricket without watching. And I didn't know what cricket was, but I would still play. So they felt that I had cricket naturally in me, so and they let me do it until 10th. Okay. So my focus was on cricket until I was 8th or 9th. Okay. So until then I used to go to class because my mom used to take me. And she followed the strict regime of daily 6 மணி விளக்கு போட்டாச்சுன்னா 1.5 மணி நேரம் மிருதங்கம் வாசிக்கணும். Daily. So even if I was playing leave 6 மணிக்கு விளக்கு போட்டாச்சுன்னா 1.5 மணி நேரம் மிருதங்கம். You have to play. So my mom used to come to class with me. She notes down all the lessons. She learns from him all the fingerings, and she used to rectify me when I practice at home. So it's basically she has learned Mridangam more than me. So that's how it used to be. So I must be honest to say that until 7th, 8th, I didn't have this insatiable interest of playing Mridangam. I liked the instrument I used to play, and I used to do it for my mom's sake and for the effort she did. But so and then just 3-4 years passed by.
And I was learning from Dore sir and Babu sir back. And there was this time when Dore sir first initiated me into listening to a concert. Until then, I used to sit in concerts with him on stage. I used to go for all concerts of him. He used to make me sit on stage. I sometimes used to sleep and he would just wake me up on stage. So all of these things happened, but that's when the real kindle happened to me. So he made me listen to old recordings. Oh. He used to sit with me. There used to be the sessions when they'll play Pioneer sir's recording, whole Kacheri. Dore sir, Babu sir and I used to sit and listen. And they will ask me what you understood from it. So that's when it started to kindle inside me. Okay, music is something bigger than what I have thought. Oh. It's just not learning, playing, practicing. It's just more than what I've thought. So, and then slowly Dore sir started to train me for playing for songs. So my first kacheri was at 7. I still have when I was studying 7th standard, I still have a vivid memory that I didn't know what to play. I didn't know what a Varnam was, what Kriti, what Aradhi was. So the first thing Dore sir taught me was Mohanam Varnam. And he just told me this, and revisiting this, I feel it's very kiddish of him to talk like that to me for a young kid. But he told me that ending when the tat-tat-tat-dim, tad-dim, tak-tat-din. So that's how the Mohanam Varnam used to end. So that's how we started to, slowly put me into the art of playing for songs and understand what music is happening on stage. Until then, I used to sit on stage. There's this video of me sitting with Dore sir in Shastri Hall. I wouldn't understand anything. I'll just be nodding my head as though I understood everything. So those were the times where I actually got interested, and it's actually because of Dore sir who kindled me into the art. So இது ஆனதுக்கு அப்புறம் உனக்கு டெஃபரெண்டா ஒரு ஃபயர் வந்திருக்கும், நிச்சயமா வந்திருக்கும். அப்புறம் ஸ்கூல் பிஎஸ்சி செகண்டரி பை இட்செல்ஃப் as a school competitions, events and all those things were there. Did you had opportunities to represent schools and play for schools? So until when I was 9th, I couldn't play for the school music annual day because there were people who were already playing for it. Like seniors to me were also already part of a band. I mean the annual Carnatic band which they used to play. So until 9th, I didn't have the opportunity to enter into the band, but I used to participate in the school competitions and all. I have got a first prize in 3 to 4 occasions in school from 6th to 12th. So, but it was 9th. So by the time from 7th to 9th, I started to play small concerts in a temple. And then usually Dore sir daily used to give me practice. He used to sing. And artists would come to Dore sir. Super paduvar. So artists used to come to Dore sir, like JP Kirtanaka, Shesh Narayan sir, Shruti Sagarana, at times Ritvikanala Varuva. So they used to come to interact with sir. So adala nalla experience. Yeah, adala it was a great experience. I mean, I can also say that I have this undue advantage that I had this close counters with a great VIDWAN like him. That many of my peers don't have. So interacting with a person with a 60 years gap and he coming down to my level to make me understand whatever he could think that I could take is just amazing. I mean, not many people get that privilege. Yeah, I'm very lucky. Okay. So on the 9th, 10th time, there was this very serious period in time when my dad told me, you're doing cricket, you're doing mridangam. You can't do both. Take one. Take that to your life. Keep doing it. Do one for passion. Keep one as your main time profession. Keep one as your passion. I don't want you to leave both. Because back when I was 1 year or 2 years, my dad used to walk me to ground and he used to bowl me. So he also had the love for cricket. And my mom had the love for music. But my dad supported for everything. Okay. So that was when, I also had this insatiable interest growing inside me about mridangam, about the instrument, about how people react on stage. What's that? So the amusement I had is 4 people coming from different point, they were doing one together. That's not easy. They have different backgrounds, different vocabulary, and they're just trying to be one on stage. They are trying to say the same story with different dreams in their head. Absolutely correct. So that amused me totally. So that's when I thought, okay, I should do mridangam full time. I like doing it. So I just tried doing it. So it was 9th when I took this conscious decision that I want to be a mridangist. Okay. Good. So I used to go to sir's house daily and the strict regime was happening. I used to practice daily. So after 8th, 9th, my mom stopped pushing me from practicing. I gradually started myself practicing. அதுதான் பேஷனோட
beginning, I would Yeah, say. so probably, but it's, I can't take credit for it. It was all because of my mother and my. ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டே வரும்பொழுது அரங்கேற்றம்னு உங்க அதில் உனக்கு பண்ணினா இருந்தது. Yeah. So it was on 2013 when I finished 12th. And so back at that time, my mom wanted me perform more concerts. So she used to take profiles as usual everyone goes. So there was this question, அரங்கேற்றம் ஆயிடுதா? Every sabha asked this. ஸோ அப்போ வந்து அம்மா went to the racer and asked, அம்மா எல்லாரும் இப்படி கேட்குறா என்ன சொல்லட்டும்னு. சரி அப்போ அரங்கேற்றம் பண்ணிடலாம் அப்படி. ஸோ no one was keen that there should be அரங்கேற்றம் per se, and I was also playing concert by then. age 7 So அப்போ வந்து sir told me, okay, let's do an official அரங்கேற்றம். Shreyas Narayan sir sung for that அரங்கேற்றம். Oh, very good. I had the privilege of playing along with E.M. Subramaniam sir on the ghatam, and M.S. Sundaresan sir played violin for that concert. நடந்தது Bharat Vidya Bhavan. Lovely. Very And B.S. Purushottam played the Ganjira for it. Very good. I was honored to be in the presence of great legends like TVG sir and P.S. and Mama. Ramani sir came for that அரங்கேற்றம், and Vaikom sir came, Manoranjan sir came. So for the name of Dore sir, everyone came. Most of the artists came. Nana pocha, That's what I feel. But yeah, so I should. If you have a recording of that, probably share it to me. I would probably like to listen to that. Sure. I have not seen that, but anyway. Sure. So, எனக்கு என்னன்னா ஒரு connect between you and me. You played for my daughter's அரங்கேற்றம் at VDS Academy. VDS Academy, I vividly remember that. So that is one of the great connect for me. So இப்போ குருவாயூர் துரை சார்ட்ட how from still you I'm sure I'm still learning from இப்போ எவ்வளவு வருஷம் ஆயிருக்கு அவர்ட்ட போய்? So I've been learning from him for the past 20 years now. Oh, it's 20 years. Huge repertoire of learning and amazing. I'm privileged to just be with him. At his presence and just seeking his blessings and learning from him. It's great honor for me. Amazing. I don't take anything else. For a legend like him to just keep teaching for a kid like me, it's just great. அந்த காலத்து பாணியில ரொம்ப சொல்லுவார் பழனி சுப்பிரமணியம் பிள்ளை. அந்த ஸ்கூலே இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் தி எலைட், ஒன் ஆஃப் தி பிரில்லியன்ஸ். அது இட்ஸ் an antique, like 12th century temple மாதிரி. அதெல்லாம் யூ கான்ட் இமேஜின் லைக் a modern temple. என்னெல்லாம் கிரானைட் ஸ்டோன் வச்சாலும் அந்த 12th centuryல இருக்கிற oldest of things, it has merits. It's such a merit. And we will park here, we'll take a short break, and we will see how Adarsh moved on from here and took his Laya journey by and far to a global level. Welcome to the next segment of Laya Talk. இப்போ ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, எப்படி ஒருத்தர் வந்து ஒரு பிளஸ்டாக இருக்காங்கிறதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு சாட்சி ஆதர்ஷன்னு சொல்லலாம். உழவூர் PK பாபு அவர்கிட்ட வந்து அந்த PS சீனியர் செகண்டரி ஸ்கூல்லேயே இருக்கிறச்ச டீச்சராக இருந்துட்டு, அங்கேருந்துட்டு அவள் அம்மா சுமதி அம்மா, அவள் அம்மா அதை வந்து குருவாயூர் துரைட்ட சேர்க்கக்கூடிய பாக்கியமும் கிடைச்சு ஒரு பெரிய பாடாந்திரத்தில் படித்து அவர் கூட 20 வருஷமாக கற்றுன்ட்ருக்கார். இது ஒரு பெரிய பாக்கியம். அவரோட ஜர்னியை பற்றி தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். அது நமஸ்காரம். பிஃபோர் தட், சுமதியிலேருந்து நீங்கள் மதியம் நிறைய எடுத்துட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் அம்மாட்ட நிறையா மதியம் எடுத்துட்டுருக்கேன். உங்கள் அம்மாவும் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இன் ஷேப்பிங் அப் both you and your Shyam Raghav, right? Shyam Raghav brother, he also plays violin. ரெண்டு பேரும் ஷேப் அப் ஆகி இன்னைக்கு ஒரு ஃப்ரண்ட் லைன் ஆர்டிஸ்ட் மாதிரி வந்திருக்கேன்னா உங்க அம்மாவுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் இமென்ஸ் அண்ட் செல்ஃப்லெஸ். Definitely. She really contributed for so many years. அந்த மாதிரி இருக்கச்ச அவளுக்கு ஏதாவது பரம்பரை இருக்கா, மியூசிக் பரம்பரைன்னு சொல்லலாம்? ஸோ எங்க அம்மா சைடில் we belong to ஹரிகேசன் முத்தியா பாகவதர்ஸ் வழி. ஸோ என்னோட பாட்டியோட தாத்தா இஸ் ஃபிடில் அப்பா வையர். So Appa Iyer and Muthiah Bhagathar sir are cousins. So as Muthiah Bhagathar sings, Appa Iyer will write and compose and notate it simultaneously. So அந்த வழியில வந்து I am the one who doesn't sing. Other மிருதங்கமே பாடுறதே அவ்வளவுதான். பாட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ரொம்ப நேரம் வாசிச்சிருக்கேன். ஐ வில் ஸ்டில் நெகேட் தி ஸ்டேட்மெண்ட் பீயிங் எ மிருதங்க வித்வான். ஏன்னா நான் வாசிக்கிறதே சொல்ல மிருதங்கம் பாட்டு மாதிரி இருக்கேன். ஏன்னா எங்க அப்பா மியூசிக் வித்வான், அதனால அப்பாவுக்கு வாசி
பாட்டுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு எடுக்காத வாசிச்சிருவேன் அந்த மாதிரி. ஸோ வெரி நைஸ். இப்போ நான் வந்து குருவாயூர் சாரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ரொம்ப வெர்சடைல் அண்ட் ரெப்பர்டைல் அண்ட் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். ரொம்ப நாளாக எம்எஸ்கிட்டேருந்து வாசிச்சுட்டு பல ஜாம்பவான்களுக்கு வாசிச்சு ஒரு பாட்டும் பாடி அசாத்திய ஞான சார். அவர்கிட்ட நீ எவ்வளோ க்ளோஸாக இருந்திருக்க. அவரோட ட்ராவல் பண்ண சில பியூட்டிஃபுல் மூமெண்ட்ஸ். So I should start with the first incident when my mom went to meet him to initiate me in classes. The first thing he asked was, "Are you serious?" First thing. My mom was like, "Yes." And then he asked which school. PS Senior. And he was கொஞ்சம் negligent because he had this thought was PS Senior la படிச்சிருந்தா they give really more importance for studies, which I was not basically. But so he had this thought and he asked me, நான் வந்து 10th class எக்ஸாம் முந்தின நாள் கச்சேரி கூப்பிடுவேன், உன் பிள்ளைய அனுப்புவியா, படிப்பு தான் முக்கியம் அப்படிதான், மிருதங்கம் வந்து நீ மிருதங்கமும் முக்கியம்னு வச்சு இதுக்கும் ஈக்குவலாக வாய்ச்சா தான் வரும், இந்த எக்ஸாமுக்காக ஒரு மாதம் பிரேக் எடுக்கிறது அதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு. ஸோ 10 years down the line இது ரியலி ஹேப்பன்ட். ஸோ கரெக்டாக 10th கெமிஸ்ட்ரி எக்ஸாம் முந்தின நாள் வந்து சார் கால் பண்ணி இந்த மாதிரி பாபு சாருக்கு ஒரு கச்சேரி இருக்குது, அதனால் வர முடியல, நீ என் கூட கச்சேரிக்கா அப்படின்ட்டு. ஸோ நான் வந்து அடுத்த நாளைக்கு கச்சேரி இருக்குது அதெல்லாம் கூட சொல்ல முடியல. ஸோ ஐ வெண்ட். ஸோ திஸ் ஒன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்சிடென்ட் தட் ஹேப்பன். அதுக்கப்புறம் லைக் ஐ மீன் வென் ஐ வாஸ் க்ரோயிங் வித் ஹிம், வென் ஹி வாஸ் டீச்சிங் வித் மீ, டெய்லி ஹி யூஸ் டு சிங் சாங்ஸ் அவர் வீட்டில். ஸோ ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு ஆஃப்டர் மை கிரிக்கெட் கோச்சிங் ஐ யூஸ் டு கோ டு ஹிஸ் ஹோம். போயிட்டா எதர் சம்மன் வில் கம் ஃபார் சிங்கிங், எதர் ஹி வில் டேக் கிளாஸ் ஆர் ஹில் சிங் சம்திங். நானும் பாபு சாரும் கொஞ்சம் உட்காந்து வாசிப்போம். பாபு சார் எனக்கு சொல்லிக் கொடுப்பார், இப்படிலாம் வாசிக்கலாம், வாத்தியார் சார் துரை சார் பாடுவார், நான் சொல்லிக் கொடுப்பார். அதை முடிச்சுட்டு இட் வில் பி அரௌண்ட் 9:30, 10. ஸோ இட் இஸ் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தட் அங்கே சாப்பிட்டு தான் போகணும். சார் பாபு சார் தோசை சூப்பராக பண்ணுவார். ஸோ அது மினிமம் ஒரு 3-4 தோசை சாப்பிடலாம், அங்கேருந்து அனுப்ப மாட்டான், மாமியே அனுப்ப மாட்டான் திரும்பி. ஸோ திஸ் வாஸ் மை ரொட்டீன் ஃபார் ஆல்மோஸ்ட் 5 to 6 years, டெய்லி, ஆல்மோஸ்ட் டெய்லி. So it's, I mean, I'm privileged to just be a part of all this. Amazing. நிஜமாலே என்ன இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர் and the bonding. Amazing. Good. There is some other interesting incident when I used to sit with sir on stage. எனக்கு சில டைம்ஸ் தூக்கம் வந்துடும். நான் சில பழைய வீடுலாம் பார்த்தா இப்படி விழுவேன் கச்சேரியில். ஏன்னா எனக்கு அப்போ அவ்வளோ ரெசெப்டிவ்னஸ் இல்லை, எனக்கு என்ன ஏதோ பிரமிப்பாக நடக்கிறது, ஆனால் எனக்கு தூக்கம் வந்துடும். ஸோ அப்போ வந்து கரெக்டாக வாத்தியார் வந்து திடீர்னு ஏந்திரு அப்படின்னு. ஸோ பாபு சார் உட்காந்து பாபு சார் ஏந்திரா அப்படின்னு. ஸோ இமேஜின் 200 people is watching a great artist and you this small boy who's sleeping on stage. But they didn't mind. கச்சேரி முடிச்சு தூங்கக்கூடாதுடா கண்ணா, கேட்டாதான் புரியும் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி he never scolds me. Sorry sir. So again it's privilege. Great ones. சரி, now in the travel வந்து you got the feeling of the அரங்கேற்றம் and எல்லாம் ஆனதுக்கு அப்புறம் obviously you should have got that zeal and vigor to take this as a profession and அது மாதிரி ஒரு very What were your good opportunities which came in your way as part of a journey? Okay, so the first rule which sir put was, when I wanted to take Mridangam seriously, the first rule he put was listen to as many concerts as possible. That was the first thing I had to do. So in my 11th and 12th and 10th summer leave or in the Margay season, I used to go to listen 3 to 4 concerts a day. Back to back. Evening sir oda kacheri irukum. So madhyana varaiku I used to go listen to concerts. So by that time I knew endha sabala kacheri la nadakradhu. So I knew in the sabha inge, in the sabha. So the immediate next step was to go give profile to them. And then some sabhas were very gracious enough to encourage me at the first stage, like Bharati Bhavan, Vani Mahal, Krishna Gana Sabha. Most of the sabhas and encouraged me because I was Doris sir student, and they gave me my first wedding stages. In almost I got in most of the leading sabhas in Chennai. So it's not that I didn't I didn't have to go like just prove myself just because I was from Doris sir's branding. And my parents support me this well. I could get concerts in the leading sabhas, Krishna Gana Sabha and Mari. I started playing around when I was in 10th standard. So 10th standard, I've been 9th, 10th, and I've been part of this Margay December season until now. So average, I'll be playing around 30 concerts per season. Super, seriously, fantastic. Easy. So it's just privilege. Again, everything is a privilege. I don't see like. I can't vouch for myself that நான் இவ்வளோ பண்ணேன் அதனால வந்து இல்லை. Everything just aligned to my favor. Favor ஆயிடுச்சு. Good. Super. இது மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கச்ச இந்த அகாடமி
Did you get any opportunity to get into Music Academy. So the first time I played for Music Academy was the first was Spirit of Youth series. So it was like 8 years back from now. Okay. So I played for Shruti Shankar Kumar the first time. And the second time I played Spirit of Youth for Sri Santanam. Okay. And the third time was they gave me a promotion for HCL. Okay. Again for Sri Santanam. Fourth was the Radal for Abhilash Giri Prasad. And that year itself, they promoted me to main stage. Oh, so I've been playing in academy for the past, this is 6th year now. Super. Fantastic. Lovely. And that's a great opportunity for you. But the மிருதங்கம் வச்சுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஆர்டிசன்ஸ் வந்து that's an important role because கப்பி மூட்டு தான் நீங்கள்லாம் வாசிப்பேன்னு நினைக்கிறேன். அந்த பராமரிக்கிறதெல்லாம் எப்படி வாத்தியார்ட்டேன் கத்துண்டேளா அதெல்லாம் So since I was in Doresar school, I used to play Kuchi. Until when I was in college first year, before joining college. So there was this time when Mama told me that, have you ever tried Kappi? ஸோ நான் ரொம்ப கிட்டிஷா மாமா நீங்கள் குச்சியில் தானே வச்சிருக்கேன் நானும் குச்சியிலே வச்சுக்கேன் அப்படின்னு அவர்கிட்ட போய் சொன்னேன். அவர் வந்து சிரிச்சடி வாஸ் லைக் இல்லை உன் கை கப்பி நல்லா இருக்கும்னு எனக்கு தோன்றது, நீ ட்ரை பண்ணிப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி தேர் வாஸ் திஸ் கிராஃப்ட்மேன் கால் ராதாகிருஷ்ணன் சார் ராத்துக்கு வந்து பண்ணுவார். ஸோ அவர்கிட்ட வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ட்ரை கப்பி மூட்டு. It was very tough for me to play, because I have been playing in Kuchi for almost 10 years, and then I had to switch to Kappi. It was very tough. So அப்போ வந்து புரியல எனக்கு இது கரெக்டாக வருதா எதுவுமே புரியல. ஸோ யூஸ் நான் சார்கிட்ட போய் கேட்பேன் இந்த மாதிரி எப்படி மாமா இது என்ன பண்ணணும்னு, வாசிக்க வரும் அப்படின்னு. ஸோ தென் அப்புறம் ஐ யூஸ் டு கீப் ப்ராக்டிசிங் அ லாட் அண்ட் இட் டுக் ஆல்மோஸ்ட் 2 years for me to understand கப்பி மூட்டு அண்ட் வாட் கப்பி மூட்டு இஸ், கப்பியில் எப்படி சவுண்டு வரும். பிகாஸ் எனக்கு வந்து தி அக்கஸ்டமிங் வாஸ் டிஃபிகல்ட் பிகாஸ் குச்சியோட வெயிட் கப்பியில் வந்து இட் டிடன்ட் சவுண்ட் கிரேட் டு மீ. ஸோ ஐ ஹேட் டு கீப் பெஸ்டரிங் Doresar டெய்லி, ஏன் இது வரல எது கேட்கல. அண்ட் almost, I mean, certain things probably, let's say if I'm asking you, Shruti ஏர் இருக்கு இறக்குனா ஏன் இறக்குறோன்னு கேட்டால் there is no answer. ஸோ அந்த மாதிரி நான் ரொம்ப கேள்வி கேட்டுனே இருப்பேன் சார். பட் ஸ்டில் சார் யூஸ் டு டெல் மீ இதெல்லாம் இந்த ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குது, மூட்டு இப்படி இருக்கணும், சாதம் இப்படி இருக்கணும், கப்பி இவ்வளோ போடணும், ஓகே கப்பி இவ்வளோ போடு, பின்னல் இப்படி வச்சுக்கோ, தொப்பி இப்படி வச்சுக்கணும், எல்லாம் ரொம்ப பொறுமையாக சொல்லிக் கொடுப்பார். அண்ட் இது தவிர I mean, I was very gifted to have immediate music seniors who really helped me. டு டைரக்ட் மீ கப்பி இந்த மாதிரிலாம் பண்ணலாம், கப்பிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணலாம், ரகு சார் இப்படி பண்ணுவார். அண்ட் அப்போ ஐ வாஸ் டூயிங் வித் சுரேந்திரன். ஸோ ஹீ யூஸ் டு டெல் மீ கப்பி மூட்லாம் இந்த ஸ்பெஷாலிட்டிஸ் இருக்குது, இப்படிலாம் ட்ரை பண்ணலாம், இப்படிலாம் பண்ணுங்க. ஸோ இட் வாஸ் ஓவர் ஒரு 3-4 year பீரியட் டைம் ஐ ஒன்லி அண்டர்ஸ்டுட் வாட் கப்பி வாஸ். பட் ஐ வாஸ் ஸ்டில் பிளேயிங், பட் ஐ டோன்ட் நோ எக்ஸாக்ட்லி வாட் கப்பி இஸ். ஸ்டில் ஐ டோன்ட் நோ. பட் இப்போ இருந்த நாலேஜ் வந்து இட் வாஸ் பிகாஸ் ஆஃப் ஆல் தீஸ் பீப்புள் கைண்ட் ஆஃப் very graciously putting into my mind that Kappi na இப்படி இருக்கலாம், இப்படி இருக்கலாம், அப்படி இருக்கலாம். So the transition is because of Doresar. I mean, he wanted me to play in Kappi. It's not that, I mean, I also like Kappi. And I could evidently see difference in sounding wise. I didn't know எனக்கு Kappi குச்சின்னு தெரியாது. இப்போ ரெண்டும் வாசிக்கிறீங்களா? Both? இல்ல, I am playing only Kappi. அப்படியா? Now you got adapted so much into this. Okay. Yeah. Because the problem is, sir என்கிட்ட சொன்னார் உங்க கப்பி நல்லா இருக்கு, so you do Kappi. குச்சி உன் கைக்கு அவ்வளோ நல்லா இல்லை அப்படின்னு சார் சொன்னேன். ஸோ ஓகே அப்போ சார் சொல்லியாச்சுன்னா ஐ மீன் இப்போ மிருதங்கத்திலே பார்த்தேன்னா there is a lot of revolution which had happened. இப்போ பல்கண்மணியர் காலத்தில் பார்த்தா 18 inch தான் இருந்திருக்கும், அப்புறம் 24 வந்தது. Now people are using 25-26 also they were playing. And இன்னொரு transformation what I could see is the trim set and whatever trimuki and all those nut and bolt. Which one do you prefer and you use now at this point of time? So when I started, when my parents bought me the first mirdangam, it was a 24-inch mirdangam. Back then I was a short guy. I mean, not short, I was comparatively short. So then I grew up like anything, and now I'm not able to. Not at all. So and the proper cricketing, cricket or the profession ke the height. So I couldn't play in a 24-22 inch anymore. I mean, I find it difficult. So I started increasing the mirdangam size. 26-28 varaikkum I have tried. 28. I think I want to see probably when you're doing the Laya segment, at least to the audience, so how this looks like. So you might have to see. I mean, I tried 28. I didn't give me that much difficulty to play in. And only because of a height it's possible. Maybe it's my bigger. And அது ஈஸியா இருக்கும். So நிறைய பேர் குட்டியா ஒரு 5'2", 5'4" இருந்தானா that mirdangam will actually you have to keep it like that, right? Yeah, got it. Yeah. For you it's it doesn't look that weird, and also it's free for me to play. வாசிக்க முடியாது. So apart from that, I mean, I actually so badly want to try nut and bolt.
I love that invention in Mridangam. But the problem I have is I get hurt here when I play. எனக்கும் ஆறுது ஆமா. So I mean, I personally don't like drilling Mridangam. So So the tradition தான் follow பண்றேன். I mean, as much as I love nut and bolt, because for example, if I'm going for a tour and I'm taking my Mridangam, I have to take 4 Mridangams. Whereas it's a nut and bolt, I can take 1 wood and I can take 5 mooters with me. It's equal to taking 5 Mridangam with me. Correct. So that's an insane invention. I guess TVG sir did it. TVG பண்ணார் first, அப்புறம் பிரபஞ்சம் ரவீந்திரன் சார் பண்ணார். Yeah, there's been great innovations. lot of yeah. that. So I so badly want to try nut and bolt, but it's hurting me, and I personally I'm not convinced yet to drill the Mridangam. Probably I might get there and I might try it. So if that's one invention I want to try, that's nut and bolt for sure. Okay, good. இப்போ நீங்க டூர்லாம் போறேன் அப்படின்னு சொன்ன word. Have you traveled overseas by? No, I haven't traveled any overseas tours yet. But local tours பண்ணிருக்கேன். Yeah, local in India I've been traveling a lot. Okay. But overseas, so I got an opportunity, but due to my exams, I couldn't go for. No. Anyway, you go. Yeah. It'll be there. I just wanted to see whether any experience is there. Or... So I mean, I can't say how I experience in a tour, but I definitely feel that nut and bolt is a very useful thing when you tour. Because you can take 5 heads. It's equal to taking 5 Mridangams. Absolutely. So that's something which I really want to try. Once I'm convinced with drilling the Mridangam, I'll definitely try it. இப்போ நிறைய வித்வான்களுக்கு வாசிக்கிற பொழுது whom do you find interesting and challenging? நிறைய பேருக்கு வாசிச்சிருப்பேன். So இப்போ உங்க ஏஜ் குரூப்லயும் ரைட்டு, and you might have got some good opportunities to play for some really what attached your heart. Can you name a few of the... So I can say the first attachment I had was with Dore sir. Oh. So I mean, I didn't know that Dore sir could sing. Back when I was young, when he started initiating me on the Mridangam. So one day an artist couldn't come. So sir வந்து சரி ஒரு கட்ட Mridangam எடுத்துனா அப்படின்னாரு. Usually he doesn't do that. அப்புறம் பார்த்தா he used to sing. So the first experience of me playing for a song was for Dore sir. Oh yeah, super. So I mean, I don't think anything can match that level of excitement and charisma I had to just play for him. So I can say I would keep it at the top of the pedestal. விவிடா ஞாபகம் இருக்கு. In fact, Cleveland Sundaram, whenever he travels overseas, அங்கே நிறைய பாடி there's a video of sir singing and playing and Bilahari பாடி இருப்பார். ஆமா. So அந்த மாதிரி ஒரு opportunity கூட. I mean, every concert is fun. Every concert is a learning experience. From every concert I learned what I did wrong, what I could have done better. But accompanying Dore sir at his home was top of the pedestal for me, definitely. இப்போ யங்ஸ்டர்ஸ்க்குலாம் நீங்கள் நிறைய வாசிக்கிறச்சா who were the best challenge for you? இப்போ இருக்கிற நீங்கள் ஆர்டிஸ்ட் வாசிக்கிறதுல So I would say the closest peers I have has been the most fun and challenging for me to play, because we have a very jovial mindset on the stage. So we are open to do anything, and that's what makes it more interesting. Experiment நிறைய பண்ணுவோம். Yeah, so like Abhishek Ravishankar, Bharat Narayan, Abhiram Bode. Bharat Narayan really wow. So baby-oda paiyan. So I mean, we have a very jovial mindset on stage. We are serious, but we are very fun on stage. Lovely. That's what I like about my peers. Oh, excellent. Very nice. Ipo, one is your experience of learning from Guru Dore Mama is one thing. Now that you had grown up and taken into profession, and you're seeing it much better, a cricket ball like a football. Now you should also start teaching, right? Are you into teaching? Yeah, so there was this time when quite a few people inquired me for classes, but back then I had this mindset that I didn't have the stature to take classes yet. So I didn't do it then. But then, I mean, Dore sir himself advised me you can definitely take some basic classes. It's not that you are not good enough to take. It is also a practice for you. You will revisit many things. You will learn many things. So I do take classes now. I do take some US classes, and we 3 to 4 people come home. Weekends we practice together with my students. So by that means I really learn many things. And I also understand... Teaching unravels many things. Yeah. And it also reveals me how tough time Dore sir had with me. When he was teaching me, I could really relate to it. Wonderful. So, இப்போ in your journey, you're now started off with Dore sir, which is a great pride, and then started knocking the doors of all the sabhas, getting entry into all the sabhas. Now, visibly, you're able to play, participate, and then perform.
and all youngsters are also having a nice jam with you. Yeah. Unga brother kudiye nare jamming sessions vachukala. Also, I will say I'm privileged that he was a melody artist in my house. So continuously, when my mom was carrying Shyam in his room, so she used to continuously keep playing some cassettes in the radio. So knowingly or unknowingly, it just went into my mind. And Shyam paata class modu, I used to just be loitering, and it just got into me. And by that means, I sung some competitions and I won. So unknowingly, the parents didn't know that I could sing. But apparently, I went there and I just sung and won few prizes. But so it's again a privilege to have a melody artist around you. So we used to practice daily. Varnam Vasipa, Kriti Vasipa. So I started learning a lot of things about melody. So what that's an important yeah. So if Shyam knew a 40 Varnam, I knew all those 40 Varnam. Shyam knew over 60 Kritis, I knew all the 60 Kritis. Even before I performing, I started performing. So that's a great exposure for me. Yeah. Definitely. And there is no inhibitions to play inside home. No one is going to judge me, so I can play whatever I want. So by that means also I started to. That's the only way to get the experience aspect as well. Wonderful. Ramma nalla journey irukku. I wish you good luck in your career further. Thank you so much. And I could see so much of medals and awards and rewards which have been kept in such a best order. Yeah. Or all these awards brought by you, these laurels have been Actually, I mean, it's not fair enough for me to tell that it's all mine, it's all my mom's. I mean, it's all her efforts to arrange this and to make us get all those awards. So I will tell you one incident. So when Shyam was young, he was the youngest of the lot in the competition. So he used to bag 4 to 5 medals. And for all those, my mom would notate, my mom would note Kritis, my mom would ask his mother to teach Kritis. So it was all my mom's effort. Yeah. It's everything. It's a collective, and probably we'll put this as how will. As long as I am telling her not to display all this, but she still does, because she has her own connect to all of this. It's the end of the day. It's all the hardships of not only a mother, the effort what she had taken you to put into the music, and what that music had paid you off in terms of recognizing all this talent. That's the key thing, right? So which is showcased. Yeah. And actually showcased. She has a story for every medal and every cup behind it. Very, very lovely. She literally remembers everything. Remembers everything. That's wonderful. Idukapram, the teaching and the awards and recognition you spoke about, what had touched your heart so far as a award? நிறைய கப்ஸ் நீங்க ரெகக்னிஷன்ஸ்லாம் வாங்கிக்க ஸ்கூல் லெவல்லே வாங்கியிருப்பேன், வெளியில வாங்கியிருப்பேன். And what had made you the happiest moment as getting this? Absolutely, getting my first award was the most happiest moment. I got this Valayapatti Nadalaya Child Artist Award from Valayapatti sir. So that was my first memory of getting an award. So I would say that is my best experience of getting it. I got best Mridangist in many sabhas, everything, but the first award is always your closest to your heart, right? Because it's kind of recognition. You're doing something. And the two from Tawil Medaina. Yeah. So that would be my... Wonderful. So, wonderful journey Adharsh had, and he's still young. He just started, it's a beginning, and the beginning itself, it's now shining like a sun. And we wish him more laurels and accolades as you travel in this journey of Laya, and many more to come. We will take a short break. We will get into the Laya segment of Laya Talk.
Welcome to the Laya segment of Laya Talk. நமஸ்காரம் ஆதர்ஷ். இப்போ என்னன்னா இந்த மிருதங்கம் தான் உனக்கு ஐடென்டிட்டியை கொடுத்துருக்கு. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்லி இந்த மிருதங்கம் சைஸ் பார்த்தாலே நான் பிரமிச்சு போயிட்டேன். இது எவ்வளோ இன்ச்சு மிருதங்கம்? 28 inches. அப்பா, உன் ஹைட்டுக்கு ரொம்ப பாந்தமாக இருக்கு. என்ன எங்களுக்கு 24 வச்சுக்கிறதுக்கே கரெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்கு. அண்ட் ஆஃப் யுவர் ஹைட் அண்ட் ஐ திங்க் இன்னொன்று விசேஷம், ஸ்ருதி போடு. இது 5 ஸ்ருதியா? 28ல் 5ங்கிறது வந்து நான் முக்காக்கட்ட கூட வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற பொழுது அதுல ஒரு Kumar Anna should take the credit. Susi Kumar Anna has done really well. Last season I played it in 6 and 5.5. So now it has naturally come down to 28 இன்ச்சு மிருதங்கத்துல 6 கட்ட 5 கட்ட ஸ்ருதிங் பண்ணியிருக்கான்னா அந்த ஆர்டிஸ்டானோட மகத்துவம் என்ன, அதை ஹேண்டில் பண்ணக்கூடிய ஆதர்ஷுக்குன்னு அது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுறது, அதுக்கே ஹேட்ஸ் ஆஃப். இப்போ வந்து சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மிருதங்கம். ஸோ கொஞ்சம் லெட்ஸ் பிகின் அப் வித் அந்த நாதத்தோட அப்படியே கொஞ்சம் சில சவுண்ட்ஸ் ஆஃப் மிருதங்கத்தை கொஞ்சம் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும். அந்த ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் புட்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவா. ஒரு பானை சாதத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த வாசிப்புலேயே ஒரு எலிகன்ஸ் ஆஃப் ரகு சார், எலிகன்ஸ் ஆஃப் பழனி சார் அத்தனையும் அப்படியே ஒரு கொண்டு வந்திருக்கு. இப்போ நீங்கள் வந்து கத்துனதை வந்து பியூர்லி ஐ வுட் சே குருவாயூர் சார் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். அதில் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்ச சில சமாச்சாரங்கள், சில பேசிக்காக பாலபாடங்கள், சில விஷயங்களும் இருக்கும், சில அபிப்பிராயங்கள் சிலது இருக்கும், கேப்டிவேட்டிங்காக சிலதெல்லாம் கொஞ்சம் சொல்லிட்டு அப்புறம் மோரா பேஸ் அதனால் யூ ஹேட் சம் வெரி ஆன்டிக் மோராஸ் விச் யூ ஆர் ஷேரிங். I thought you can share a few of those for the audience purpose. Sure. And your own vistas of thought process, maybe those are the things which you try to sprinkle around this segment. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எப்படி வேணால் எந்த ஃப்ளோவில் வேணால் ஆரம்பிச்சு என்ன கொடுத்தாலும் இட் வில் பி குட் ஃபார் தி யங்ஸ்டர்ஸ் who going to watch it and for also it will be useful for as an archival as purpose. Sure. So I'll start off with some basic Padavarsis which I learned from Durai sir, and also I will probably tell some Padavarsis which I've learned from other Vidwans which belongs to yesteryear Vidwans. So they have played it. So the first one is sir taught me this. So it's basically 8 phrases. So so ta kitataka ta kitataka kitataka ta tak kitataka ta tak kitataka ta kitataka kitataka ta kitataka ta ta kitataka di. So it goes the same for di dum num. And usually the research school la pudu school and double dum double num நிறைய வரும். So அதை வச்சே சார் ஒரு பாடவரிசை சொல்லி கொடுத்திருக்காரு. So let's play that. So இதோட மேல் காலத்துல இருக்கிறதுலே கஷ்டம். ஸோ அது யூஸ்வலாக டபுள் தம் டபுள் நம் நிறைய வரும். ஸோ அந்த தமிழ் பேட்டர்னால அது நிறைய டபுள் தம் டபுள் நம் வரும்.
ரீசெண்டாக நான் நிறைய இந்த பழைய பாடவரிசை சிலதெல்லாம் கற்றுண்டேன். ஸோ ஐ வாஸ் ஸ்பெண்டிங் டைம் இன் கேரளா கொஞ்சம் ஒரு வாரம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது ஐ விசிட்டட் ஹரிநாராயணன். ஸோ அவர் வந்து எனக்கு ஒரு பாடவரிசை சொல்லி கொடுத்தாரு. இட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு பிளே. ஸோ ஐ கெஸ் இது ராமச்சந்திர ஐயர் தான் நினைக்கிறேன், ஐம் நாட் ஷியோர். அவர் பேர் சொன்னார், ஐ டோன்ட் ரிமெம்பர், பட் அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தார். ஸோ So ta kitataka ta kitataka kitataka ta ta kitataka ta ta kitataka kitataka ta kitataka ta ta kitataka ta kitataka kitataka ta kata ding kitat dum di. So ida so அவர் வந்து அப்படிதான் வாசிக்கும். So very intertwined, sama raw packed இருக்கு. ஆமா, ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. So these are some interesting parts which I learned in the recent time. So வாசிக்கிறது கொஞ்சம் செம்ம ஜாலியா இருக்கு. And there's another one which is very interesting. I haven't practiced that much yet, but it's very interesting. So basic தான் அது. sorry. இதோட அடுத்த வேரியேஷன் சும்மா ஃபன்காக நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஸோ எல்லா சிலபலையும் ஐ டென்ட் லீவ் கேப். ஸோ ஐ ஃபில்ட் இட். ஸோ வரேன். இந்த ஸ்பீட் மேல்கால வாசிக்கிறது டெஃபினட்டா கஷ்டம், பட் ஐ கேன் ட்ரை. கஷ்டம். ஸோ ரொம்ப கஷ்டம். But it's a good practice. It's fun. ஏன்னா அந்த ஃபுல்லா 4 சிலபிள் சேர்ந்து வரும். இது இப்போ எனக்கு ஜஸ்ட் ரிமெம்பர் மணியரோட ஒரு பழைய ஆன்டிக் பாடம் தான். கடதகதா 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 கிட்ட கடதகதி 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 கிட்ட கடதகதும் 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 கிட்ட கடதகனம் 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 கிட்ட கடதகதா கடதகதா கடதகதி கடதகதி கடதகதும் கடதகதும் கடதகனம் கடதகனம் கடதகதா கடதகதி கடதகதும் கடதகனம் கடதகதா கடதகதி கடதகதும் கடதகனா கடதகதும் கடதகதும் தும் கடதகதும் கடதகதும் தும். அவர் வாசிப்பார்னு சொல்லி ராஜாமணி மாமா எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது. சார் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அப்படியே. So இந்த மாதிரி so interesting பாடவரிசைஸ்லாம் have been. பாடவரிசைஸ் is also always fun. This has lot of avenues for building your vocabulary from there to vistas of playing multiple phrases. இதுக்கப்புறம் அந்த அபிப்பிராயம் குருவார். So there are few standard துரை சாரோட
ட்ரேட்மார்க் சொல்லுன்றது. ஸோ சில பேர் அந்த அப்படியே ஸோ ஐ ப்ளே தட் கோர் ஒன். Shabash. But trademark, beautiful. Sir, நான் ரீசெண்டாக ஐ லேர்ன்ட் ஒன் கோர்வை. முன்னாடியே சார் சொல்லி கொடுத்தா ஐ ஜஸ்ட் ரிகலெக்டட் இட். ஐ லைக் தி ஃப்ரேசிங் ஆஃப் இட். இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். ஸோ Shabash. அதான் ட்விஸ்ட். அப்புறம் இந்த மோரா அப்படின்னு ஒரு பேங்க் அப்படின்னு வரும்பொழுது the antiqueness தித்தாங்கிறதுக்கு ட்ரெடிஷன் நிறைய வாசிச்சிருக்காங்க. That's the most antique mora, like we couldn't track back who really played it. That's the oldest mora, I guess. They established என்ன சொல்றது ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் பண்ணது அவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா இருந்தது. அதுலேருந்து it sustained its period over 200 years. Still people feel energetic playing it. I mean, if some piece can sustain it for 200 years, it's amazing. It's vetted so thoroughly by so many musicians. அப்படி இருக்கிறச்சியும் இதுலேருந்து நம்ம ஒரு பரிணாமம் பண்ணி இந்த பால்காட் ராமச்சந்திரையர் அந்த பழைய பெரியவாள்லாம் சிலது பண்ணினது ஆன்டிக்லாம் நீ வந்து கொஞ்சம் ஒரு கலெக்ஷன்ஸ்லாம் சிலதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன். அப்புறம் வந்து ஒன்று தள்ளி அந்த ஒரு ஒதுங்கி வரும் தகதறிகளதும் திரைகளதும் அந்த மாதிரி அந்த மோராலாம் கொஞ்சம் அப்படி தத்தகாரத்திலேயே சொல்லி ஆமா. ஏன்னா those things are really tough to say itself. So because this art of expression, once when somebody gets it, then it's easier to at least attempt it on the mridangam. Sure. So very favorite mora of mine is Ramchandra Iyer's mora 1. So talanta gugudagada takkidaka dinagedum takkidaka dinagedum dudagada gugudagada gugudagada kidaka tarikidaka talanta gugudagada takkidaka dinagedum talangudum takkidum talangudum takkidum talanta gugudagada takkidaka dinagedum takkidaka dinagedum dudagada gugudagada gugudagada kidaka tarikidaka talanta gugudagada takkidaka dinagedum talangudum takkidum talangudum takkidum talanta gugudagada takkidaka dinagedum takkidaka dinagedum dudagada gugudagada kidaka tarikidaka talanta gugudagada takkidaka dinagedum talangudum takkidum talanta gugudagada takkidaka dinagedum takkidaka talangudum takkidum talanta gugudagada takkidaka dinagedum takkidaka talangudum takkidum talangudum takkidum talangudum aha. So the tougher part is playing this mora. So அவர் வந்து he has phrased it like அவ்வளோ ஸ்பீடு சரி ஸ்லோ பண்ணுமா just try இது ஸோ அந்த டஃபர் பார்ட் இஸ் அவர் வந்து அப்படி வாசிக்கணும். அந்த அரைச்சாப்பு முடிஞ்சா போயிடு. So that's the tougher part of playing. Subtlety of the play. It's more of, I mean, phrase oriented. அந்த அவ்வளோ கஷ்டமா பண்ணியிருக்காரு. சொல்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கு, வாசிக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. அசாத்தியமா. And especially to play this mora after a long foreigns. எனக்கு தெரிஞ்சா இப்போ இந்த recent timesல maybe you might have played for around closer circles somewhere, but I have not listened it outside in a I mean இந்த mora வந்து once Akshay Anantapatmanaban has put a video on Facebook. I remember seeing that, and Kishore used to play this mora. So Nanu Kishore we learned this together from Ramesh sir.
அப்படியே So he taught us. Actually, who's the origin of this moran பண்ணனா இதுக்கு இந்த மோரா யார் இது வந்து பாலகாடு ராமச்சந்திரர் அவரோடதான். ஸோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் அனெக்டோட் சார் ஒன்று சொல்லி கொடுத்தாரு மோரா பற்றி. ஸோ மோரா வந்து வை இட் இஸ் கால்ட் மோராங்கிறதுனால ஸோ வென் இன் தோஸ் டேஸ் மியூசிக் வாஸ் இன் கோர்ட்யார்ட். ஸோ மோர் யூஸ்வலி த கச்சேரி ends with இது முடியுமா. ஸோ அப்போ வந்து the king would throw a gold coin to the மிருதங்கிஸ்ட். Gold is called moharam. So that's when people will know when the coin is thrown, moharam piece vandirthinu. So that's so there is one interesting anecdote like this, that's why it's called moharam. And also in Legdam, I guess Gadam Karthik sir or Sarvesh Karthik told that in Sanskrit moharam means crown. So it's like the crowning piece of the Taniya Vattanam. It's a festive. More of festival. So அந்த மாதிரி சில interesting anecdotes. Lovely. So I feel the most thing I like about Mridanga is the Mora. It's really fun to play. Okay, it's also really tough to play. On a few more other things which you are sure, sir. So there's another Mora which again this was praised by Palakkad Ramachandra Iyer and it was finished by Dore sir and Harishankar sir. Together. So 1, 2, 3, 4. Tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum kadakku tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum 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 kadakku tarikidum tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum kadakku tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum 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 kadakku tarikidum tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum kadakku tarikidum tattum tarikidum tangadum tarikidum 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 tattum tarikidum tangadum tarikidum 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 Want to play? Yeah, sure. So another interesting incident, sir சொல்லி கொடுத்துட்டு இந்த கோர்வை வாசிக்க சொன்னார். ஸோ ஐ டென்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இது தொம்ல முடியறதுன்னு. ஸோ நான் தொம் வாசிச்சப்பறம் கோர்வை எடுக்கிறேன். ஸோ இட் மீன்ஸ் ஒன்று தள்ளி எடுக்கிற மாதிரி ஆயிடுது. ஸோ எனக்கு புரியல, நான் வாசிச்சது ஒன்று தள்ளி வந்துட்டு இருக்கேன், மாமா ஒன்று தள்ளி வருது. அதுக்கு தான் சொன்னேன், ஸோ நீ அந்த தொம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் எடுத்து கோர்வை பண்ணு, அப்போ அது நல்லா இருக்கும். ஸோ நீ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணு, ஸோ முடியும் போது நல்லா இருக்கும். இல்லைன்னா நீ ஒன்று தள்ளி கோர்வை எடுக்கிற மாதிரி வாசிக்கணும். So that's another interesting thing in this mora. So you can't finish the mora and take a kora. You have to end and start at the same time. Oh, beautiful. Simple things which they have lovely looked into moras. நிறைய mora இருக்கு சார். I mean it's like in the recent times தான் வந்து I've been mora இருந்தாலும் unique, distinctive, extinctive and distinctive. I can classify all this. Yeah. Because these are all the things சமத்துக்கு சமமா வரதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. அந்த ஒதுங்கி செதுக்கி அது வந்து வரும்பொழுது அதோட பியூட்டி வந்து it takes off its heights, right? You want to sprinkle any more mora idea? Sure, sir. அந்த ஒரு குட்டியா தகதனதும்னு ஒரு sure, sir. அந்த mora சொல்லுங்க. Sure. So so again another mora by Pani sir in Adithalam. 1, 2, 3, 4. தகதனதும் தி தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் 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 தி தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் 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 தி தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் தகதனதும் தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் தகதனதும் தங்கடதக திரிகடதக தகதனதும் தகதனதும் தகதனதும். How much? Passion. So there are many things. I mean, probably I'll just do one more. So this is a mora of Pani sir, which he has played the least. This one not usually I play அது வாசிப்பார். அதே மாதிரி வேற phrasing செம்பை சார் ஒரு கச்சேரியில் வாசிச்சிருக்கார். I'll just tell it first.
திசை ஆயிட்டாலும் Gugunagatattam, Taritarikatadim, Tam, Taritarikatatat, Gugunagatattam, Taritarikatadim, Gidum Tam, Gugunagatattam, Taritarikatadim, Tam, Taritarikatatat, Gugunagatattam, Taritarikatadim, Gidum Tam, Gugunagatattam, Taritarikatadim, Tam, Taritarikatatat, Gugunagatattam, Taritarikatadim, Gidum Tatat, Gugunagatattam, Taritarikatadim, Gidum Tatat, Gugunagatattam, Taritarikatadim, Gidum Tam, Gidum Tam, Gidum Tam. Super. The grace of the majestic ups and downs. Like the beautiful part about this is I like is in the second line it's like So I have always had loves for more. I mean, naturally, that's really wonderful. Yeah, very, very good. So coming to a different segment now. இது நிறைய ஸ்வாத்தியாரது ஆரம்ப பாடங்கள் போயிட்டு மோரால் ஒரு classic segment முடிஞ்சு. Now you evolved certain things on your own with the inspirations of your fellow musicians and also with the Gurunathars and all those things. Few thought. Sure, sir. So கால் வலிக்கிறது வெயிட். So இப்போ I have done few mathematical reasonings for few thalams which satisfy most, which can make chorways easily. But I have to say that this is not just self-driven, it is always driven by inspiration. I would have listened something played by some artist and I probably would go just one line beyond and think it has some possibility to apply for other thalams. For example, I will tell you one which I recently made. So there is this chorus which Arjun Ganeshana plays. ஆயத்தாளத்துக்கு த க தி ந தரிக்கிடுகதா க தி ந தரிக்கிடுகதா க தி ந தரிக்கிடுகதா க ஓ இல்ல சாரி 1 2 3 4 த க தி ந தரிக்கிடுகதா 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 க தி ந தரிங்கிடுகதா க தி ந தரிங்கிடுகதா இது அர்ஜுனனா ஆயத்தாளத்துக்கு வாசிப்பார். So I listened to his kacheri as a vacher, so I thought there might be another possibility for this to come to another thalam, and apparently it comes for all thalams. So let's say if you are just setting the Purangam at the same pattern, Takadina in the same reduction, Uttaranghathile we set Tadikitakipo, which is 3 மேல் காலம் தான் வாசிக்கணும். So any given தாளத்துக்கு அக்ஷரம் -5 substituting in this format should come. So let's say if I am taking Kandachapu for instance, Kandachapu 5 - 5 0, say okay 10 - 5 5, so ta ka di na tadikita konta ka di na tadikita konta dikita konta ka di na tadikita konta dikita konta ka di na tadikita konta ka di na tadikita konta dikita konta ka di na tadikita konta dikita konta ka di na tadikita konta ka di na tadikita konta dikita konta ka di na tadikita konta dikita konta ka di na tadikita konta ka di na tadikita konta dikita ka di na tadikita konta dikita. So it is come for any thalam. So given any thalam, you don't have to do anything. You just have to -3 from the aksharam and play in this format. You will get it. So for example, let's say Mr. Jump. Mr. Jump is again 10. Let's say Mr. Chapo. Mr. Chapo. So 7 - 5 is 2. So 2 ku takadine nechukren. Ta ka di na takadada 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 ka di na
So it should come for any talam. And going in one more line, you can do Tisram for all talams. So it should come. ஏன்னா 3 இல்ல 6 ஆவதுல தான் வரும். So பாய் தாளத்துனா க தி ந தரகடம் தா 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 க தி ந தரகடம். So எல்லா தாளத்துக்கும் இது வரும். So basically you don't have to think anything, you can just play on spot. So that's the ease of making this. So it's a derivation based on the inspiration of the Corvée, and then you tried, and then that's how most of the things that get unraveled. So it's not that I just sit one day I want to make a formula. It falls in place. So but the ரூபக தாளத்திலே சமத்துல ஆரம்பிச்ச இடத்துக்கு வரதுக்கே ஒரு கார்வோ ரெண்டு கார்வோ. So that probably I think I just sat down to do, because we were going to Traviyar Shivaratri Akandam once. So அப்போ வந்து we were discussing that ரூபக தாளத்தை எப்படிலாம் பண்ணலாம். So there was always this holding amongst ourselves that சமத்துலேருந்து எந்த இடமா இருந்தாலும் 3 symmetric or asymmetric pattern பண்ணா கஷ்டம் வருது, because the தாளம் itself is divisible by 3. So other than the 3 இடம்ஸ் 3 தள்ளி 6 தள்ளி 9 தள்ளி மற்ற இடத்துக்குலாம் வாசிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அந்த மாதிரி இருந்தது. So but with maths and we can play a lot in it. I mean, so for example, if let's say 2 தள்ளிக்கு if I have to do ஒரு சதுரஸ்ரம் 2 திஸ்ரம் 3 மேல்காலம் வாசிக்கணும்னா you do something for 60. 60க்கு பண்ணிட்டு you do சதுரஸ்ரம் ஒரு தடவை திஸ்ரம் 2 தடவை மேல்காலம் 3 தடவை, because it's divisible by so அப்போ if you take that LCM of 1 சதுரஸ்ரம் 2 tisram 3 gandam, 3 melkalam. So your dividend will be 6. So you have to multiply any number by 6 to cancel this. And the answer will be 12 minus yadam. And the factor in LCM it will be minus of 12 or 24. So what you do is, first you subtract it from 12 and then multiply the value by 6. So 60. So 12 minus 2, 10. 10 into 6, 60. 60க்கு ஒரு கோர்டர் பண்ணிட்டு if you do சதுரம் ஒரு திஸ்ரம் ஒரு தடவை 2 தடவை மேல்காலம் 3 தடவைனா சமத்தின் இடத்துக்கு வரணும். So 60. Okay. So தத்தித்தகதினதும் ததீன் கிட்டகுந்தி தகதினதும் ததீன் கிட்டகுந்தி ததீன் கிட்டகுந்தி தகதினதும் ததி கிட்டகுந்தி ததி கிட்டகுந்தி ததி கிட்டகுந்தி தத்தி தகதினதும் ததீன் கிட்டகுந்தி தகதினதும் ததீன் கிட்டகுந்தி ததீன் கிட்டகுந்தி தகதினதும் ததி கிட்டகுந்தி 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 தகதினதும் ததீன் கிட்டகுந்தி தகதினதும் ததீன் கிட்டகுந்தி ததீன் கிட்டகுந்தி தகதினதும் ததி கிட்டகுந்தி 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 தகதினதும் ததீன் கிட்டகுதி 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 So it comes for all places. So you just subtract the item with 12 or 24 and multiply by 6. If you want a bigger number, you can take 24. If you want a smaller number, you take with 12. That's a simple thing which we can play for Mridanga vocabulary. Amazing. And இதுல 60ல என்ன பேட்டர்ன் வேணா வச்சுக்கலாம். என்ன பேட்டர்ன் வேணா வச்சுக்கலாம். You just play ஒரு திஸ்ரம் 2 திஸ்ரம் 3 மேல்காலம். So then I had this idea that all of what we discussed were for Mridanga vocabulary. I want to do something for vocal vocabulary, because they can't sing தத்தி தகதினதும் தரீங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். It's not that they can't, but அவங்களுக்கு மெலடி வேற இருக்கு. So it's not like கலையாது, அவங்களுக்கு ஸ்வரம் இருக்கு, அந்த ராக பாவம் இருக்கு. So we have to do something for vocal vocabulary ன்னு சொல்லிட்டு I recently did one. So I can probably tell that, I felt that is interesting. So இப்போ ரூபக தாளத்துல any இடம், or I will tell this even more easy. So there is a format. So the format is 4-1-1-1, 3-3-1-1-1, 2-2-2, 1-1-1. Okay. You just substitute any item to this format, you will get some amount of item. Let's say if you are doing Anjadali, so 1. Ta, di, ki, ta, dum. Ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, dum. Ta, di, ki, ta, dum. Ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, dum. Ta, di, ki, ta, dum. Ta, di, ki, ta, dum. Ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, kun, ta, di, ki, ta, kun, ta, 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 ka, di, na, dum. So this is a very simple thing, so which they can sing. So it has space and music go melody. This is very useful. So in the mari pannalam. So there are many opportunities, especially ரூபக தாளத்துல I did over 8 to 9 formulas சும்மாவே. So I wanted to crack it. It's not that it is giving more scope. Definitely. It is
it has been giving more scope. So recently the Pallavi Darbarla நானும் ரொம்ப நாள் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது there is a scope for doing this. So இப்போ I'm working on it. I haven't finished it yet, but I will finish it soon. So let's say I'm just taking a number 4. Takadina, 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 tam, takadina, 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 tam, takadina, 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 tam, takadina, 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 3 தள்ளி. ஸோ 4ங்கிற நம்பர் 3 தள்ளிக்கு 3 முன்னாடிக்கு வருது. ஸோ அப்போ 5ங்கிற நம்பர் ஒரு கார்வையோட 4 முன்னாடிக்கு வரணும். ஸோ 1 ta di ki ta dum ta di ki ta dum ta di ki ta kun ta di ki ta kun ta di ki ta kun ta di ki ta dum ta di ki ta dum ta di ki ta kun ta di ki ta kun ta di ki ta kun ta di ki ta dum ta di ki ta dum ta di ki ta kun 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 ta di ki ta ta di ki ta dum ta di ki ta dum ta di ki ta ta di ki ta ta di ki ta ta di ki ta dum ta di ki ta dum ta di ki ta ta di ki ta ta di ki ta ta di ki ta 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 ta ta
ததிக்கிட்டு நாலு முன்னாடி வரும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கோப்பாகவும் இருக்கு பண்றதுக்கு. ஸோ வி கேன் டூ திஸ் ஆல்சோ. இது வந்து ஐ எம் ஃபார்முலேட்டிங் ஃபார் ஆல் இடம்ஸ் நோ. ஸோ இது பண்ணா ப்ராப்ளி வி ஹேவ் மெனி சொல்யூஷன்ஸ் ஃபார் சமம் டு இடம். இனி தள்ளி ரூபகத்தாலும் வி கேன் டூ எனிதிங். I will probably tell another example. There is a particular format. Let's say I'm just telling you the format once. Yeah. So takadinatam tadikitakum takadinatam takadinatam tadikitakum tam tadikitakum takadinatam 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 tadikitakum tam tadikitakum ta ரெண்டு தள்ளி வருது. So the format is this. So takadinatangu அப்புறம் ஒரு நம்பர், தகதினதாங்க நம்பர், தகதினதாங்க அந்த நம்பர். ஸோ இப்போ ரூபகத்தாளத்தை ரெண்டு இடமா பிரிச்சுக்கலாம். ஈவன் இடம்ஸ், ஆட் இடம்ஸ். ஸோ 1, 3, 5, 7, 9, 11 ஆடு, 2, 4, 6, 8, 10 ஈவன் நம்பர். ஸோ இப்போ ஈவன் அதாவது நம்பர் இந்த தகதினதாங்க இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபார் ஆல் இடம். இந்த நம்பர் இருக்கு இல்லையா, அது மட்டும் தான் மாறும். ஆட் இடம்ஸ்க்கு ஒரு கார்வை, ஈவன் இடம்க்கு ரெண்டு கார்வை, அவ்வளோதான். ஸோ நம்பர் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் வந்துடும். ஸோ இப்போ ஈவன் இடத்துக்கு வந்து இட்ஸ் 12 மைனஸ் இடம் பை 2 ஃபார்முலா. அண்ட் ஆடுக்கு 21 மைனஸ் இடம் பை 2. ஸோ லெட்ஸ் சே இப்போ நான் வந்து 11 தள்ளி, அது 21 மைனஸ் 11 பை 2. ஸோ 11 தள்ளி சார், 11 தள்ளி. ஸோ 21 மைனஸ் 11 இஸ் 10 பை 2 இஸ் 5. ஸோ உங்களோட உத்தராங்க நம்பர் இஸ் 5. பூர்வாங்க தகதினதாங்க அதே ஃபார்மேட், கார்வோ 1 பிகாஸ் ஆட் இடம். ஸோ takadinatam tadikitakum takadinatam takadinatam tadikitakum takadinatam takadinatam இது ஒரு இது எல்லா இடத்துக்கும் வரும். ஸோ இட்ஸ் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் மெலடி, மிருதகத்துக்கு யூஸ் பண்ணலாம், என்ன வேணா பண்ணலாம். So these are simple things which Anna, the idea of all of this derived from something I've listened from some artists. It's just not, I just sit and do all of this. Especially for RTPs, the Marila, rare Edam, the Marila Matacha, the more impromptu if you want to. People just say if someone is singing Mr. Jampa Pallavi and you want to play something, you can just use that first formula and you can just crack it. Yeah. Crack it. Yeah. Easy on all should be there. So 4 இருக்கு, -5 பண்ணிட்டா உங்களுக்கு அந்த இடம் சமஸ்கிருதம் இடத்துக்கு இடம் வாசிச்சிடலாம். So it's not a big deal. I mean, you're just making things easier to play. So again, it's just driven by inspiration. So I'm failing to say if I say one thing. So I did this first formula. Adula vande I was thinking instead of keeping 4 in the purrangam, let's split the thalam as 2 as any 2s and try doing something. And Guru Bharadwajana helped me to extend it to make it to a structured formula. So the pattern is the same, but what you do is you split the thalam into 2. Let's say if you take Adi thalam, you can split it as 5-3, 4-4, 6-2 or 1-7, anything. Let's say I'm splitting it as 5 and 3. Okay, so the same formula, 4 times of 5, 1 times 3, 4 times of 5, 2 times 3. அந்த மாதிரி ததிக்கிட்டக்கு தரிங்கிறது அது வரைக்கும் அந்த ஃபார்முலால வரும். இந்த ஃபார்முலால ஒரு எக்ஸ்டென்ஷன் என்னன்னா, கடைசியில ஒரு தாங்க இருக்கு. ததிக்கிட்டக்கு தரிங்கிறது அங்கு ததிக்கிட்டக்கு தரிங்கிறது அங்கு ததிக்கிட்டக்கு தரிங்கிறது. ஸோ நீங்க எந்த நம்பர் ரெண்டாவதா வைக்கிறீங்களோ அந்த நம்பர் தான் கார்வை. So if you're splitting 5-3, 3 is your karve. If you're splitting 2-6, 6 is the karve. So I'll just say for Adi Talam, ta, di, ki, ta, dum, tri,
Taringirada, di ki ta dum. 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 So by this means you can split the thalam in any way you want. You feel like playing new things every time, but it's not new. It's the same thing. You're just changing the carve number. Beautiful. So that's how it. I mean. So Amari extensions. Yeah. And then do the bifurcations. Yeah. You can. Lovely. So we had a really intellectual Laya segment of Laya Talk. Beautiful, out of the box thinking, and how you had simplified by the inspirations. And many more works of yours should get in a proper format. Actually, I think you should document it, and then you should also patent it, because these are what I mean to say, it's amazing ideas. Especially not only it's for the Laya VIDWAN, it's also for the taking for the melody stream and also for the vocal stream. And especially with this sort of a complex Pallavi, and the Pallavi Darbar, and the these sort of ideas actually, it simplifies the whole process. Purpose. That's the idea. Wow, amazing. Ideas galore. Wonderful. Just inspirations from everyone I listen, that's all. Very nice interacting with you. Let's get into the last segment of Laya Talk to know more about Adharsh's personal interests. Welcome to the last segment of Laya Talk. இப்போ வந்து as a background for any musician, family தான். இப்போ நீ வந்து ஒரு மியூசிஷியனாக இருக்கணும்னா somebody should support you. Without that support, you can't carry your bags and travel some sort. And talk more about your family who had helped you in the growth of your stature in Mridangam and to have your identity established. அதை பற்றி கொஞ்சம் family பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க. So, my family has been instrumental for me standing up for whatever decision I make, and they encourage me in whatever decisions I make. They don't come into that topic as to if it will work out or not. If you like doing it, do it. Do it with utmost sincerity. That freedom, full freedom. Yeah. So me choosing Mridangam was my choice, but me getting into the idea of choosing Mridangam was their initiation. Yeah. That's definitely them. I mean, it's not out of the blue. I just wanted to do Mridangam. I had a routine. I had to go to class daily. All support systems are perfect in you. Definitely. I mean, I'm privileged to have such support, because I have gotten known from many people that they are finding a gap to make their parents understand why they are doing music. But I was privileged enough to not do that. They knew that I'm going to do music, and they supported it. And it's because of, I mean, I wouldn't say it's just because of their interest. I also cultivated this interest as the time passed by, but the initiation was them. Oh, very good. So it's like farming. I mean, you don't know who is the top of the hierarchy, but everyone has an equal role to play. But I would say my parents, my guru, has the most important part in my life. Yeah. Apart from the music, what do you do? And you're also into many other things right now. Yeah. You can talk about your startup. So before I come into my professional side now, I have huge interest for sports. Oh. Apart from music, if I have to do something, it is sports. That was my goal. So I would put studies in the third or fourth pedestal. Though I didn't study that great, I was not a great studious student, but I was a huge fan. I'm still playing sports. I mean, I play cricket, football. I do swimming regularly. Go for cycling, long kilometers, like 50 kilometers. Oh. And go for a walk. I mean, I play badminton. I love sports. I like being in sports. And I don't know, but I do all the sports decently well. It's not that I'm bad at it. I know that for myself. So I like doing sports. So if it was not for music, it would have been sports. But now I am keeping music as my mainstream profession, sports as my passion. Taking a back seat. Yeah, taking a back seat. But I can't stop doing it also. I want to do it.
So, and then happened, there was this point in my career during lockdown where I used to spend 8 to 10 hours with my mridangam, just maintenance work and making some chorways, playing for some time. When it was the end of pandemic, that's when I realized I have to work for some time to support myself and not to be a burden to my family. So that's when I got this opportunity at Kala Kendra as a digital marketing executive. Oh. So I took up that opportunity. I worked for almost 2.5 years with them. And then it kind of cultivated my interest in digital marketing. Okay. So because I was working for few clients, then I was handling their analytics and all, I could see results which I can generate for them. Okay. So it gave me satisfaction. So then I thought, okay, I will take this up furthermore. And I enrolled a course in IIM, Visakhapatnam, for digital marketing and social media marketing. And I was doing it, and simultaneously I quit Kala Kendra and had my own startup. Lovely. It's called the Double Click for social media marketing and digital media marketing and consultancy. Lovely. So I have few 7 to 8 clients now. And so I'm balancing my business, my music, and not leaving sports. So that's how I've placed myself. Good triangle you have formed. Lovely. So when all is in the air, and the All India Radio வாசிக்கிறதுங்கிறது Oh, that's a good wordplay. All India Radio வாசிக்கிறதுங்கிறது வந்து பெரிய pride for anybody. Yeah. So having a grade, playing for multiple hours, because it opens doors to play for any VIDWAN of any caliber, right? It has its own value. Yeah. Value இருக்கு. அதுல வந்து உங்களுக்கு I'm sure you should have got. Yeah. So I recently got my A gradation from All India Radio. Fantastic. Very good. So I first applied. I was a youth artist of All India Radio. So I used to play this 10-minute slot. And then there was this time when I applied for B, and they gave me direct B high gradation. And then I played 3 to 4 contracts in B high, and then they asked me to apply for A. And after 4 years, I just got it. I played 4 years back. Due to this pandemic and all, they couldn't give the result. Yeah. So now just like 2 months back, I got my A gradation. Wonderful. Everybody is earning to have A grade, but you got A grade. That's wonderful. So amazing, Adharsh, and it's a penadome of glory அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி. That's a slide you have taken and reached this A, and I'm sure you're going to get to that A top soon. There's more to go. There's more to go, more to travel, and especially you like traveling, cycling. The life cycle should take you that far. And with this good note, PRV Iyer, Laya Academy of Music and Mathematics takes immense pleasure to honor Adharsh with a small memento and a shawl. You're really tall, and also I wish you to grow tall in music as well. My best wishes. Thank you. இது என்னன்னா எப்போதுமே சங்கீதம் ஆத்திலே இருக்கு. இப்படி இந்த மாதிரி எல்லாரும் உங்களை தியாகராஜர் பாட எல்லாரும் கேட்டுருக்க மாதிரி. So it can be a good. Thank you. Be with music always. Yeah. இது மயிலையில் இருக்கிறதுனால நவசக்தி விநாயகர் எனக்கு கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். ஸோ அது பிகாஸ் இன் மயிலாப்பூர் இது வந்து just a memento which carrying your name and you're part of this series அப்படிங்கிறதுனால just a small memento.